Og så ikke et ord eller et billede mere om det i denne udsendelse. Dette er nemlig Skotland anno 2014, en moderne vesteuropæisk nation, hvor man ikke almindeligvis danser rundt i kilt med en flaske whisky til sækkepibemusik. Det er 2014, og på torsdag er den vigtigste dag i nationens nyere historie. Skotterne skal stemme om selvstændighed. Mange ja-sigere drømmer om at blive nærmest som os på den anden side af Nordsøen. If you look at Norway, they're okay doing themselves. Denmark, yes. Why not Scotland, who can totally be independent themselves? If Scotland becomes independent, what kind of country do you envisage will come out of it? Country like Denmark. We're excited, we're happy. We can't wait to join nations like you in Denmark. Amidst the debate on Scottish independence, it often seems like those on the no side are just a bunch of nationalistic flag wavers with a personal vendetta towards the Scottish government. Independence doesn't mean that Scotland will become smaller. Quite the contrary, it means that we'll have a bigger presence in the world. Denmark, whose population sits at about 5.5 million, has the world's highest level of income equality, as well as one of the highest per capita incomes. Skotland som en selvstændig nordeuropæisk velfærdsstat. Jo, det er sådan ja-siden ser fremtiden. Velfærd baseret på olieindtægter fra Nordsøen, på turisme, vedvarende energi, og samtidig et nyt land i fuldkommen harmoni med den sydlige nabo, England. I love loads of things about Scotland. I love the music, I love the culture, I love the opportunities that you can have. Nej-siden er en del mindre visionær, men til gengæld mere følelsesorienteret. Nej-sigerne spørger, er det ikke bedre med én stærk nation frem for at eksistere som små, svage stater? Og hvad, når olien i Nordsøen måske snart begynder at løbe tør? Hvad skal man så leve af? Og Skotland har jo allerede sit eget parlament og vidtgående selvstyre med udsigt til endnu mere magt. Hvorfor så kaste sig ud i et så ekstremt eksperiment, som det er at erklære sig selvstændig? Nogenlunde sådan tænker for eksempel erhvervsmanden Ken. If it's a yes, we're in for a lot of uncertainty, a lot of unknowns, and I think that by voting yes, you're starting down a path which is essentially irreversible. We can't go back. So that's where my fear comes in. Ken kæmper både som kampsportsentusiast inden for Aikido, men også som forretningsmand og familiemenneske mod folk, der vil det usikre, dem der stemmer ja til selvstændighed. Og de er ganske tæt på, også her i træningslokalet. My daughter's a bit different. She wants to convert me, but we don't argue. De skændes ikke rigtigt, hverken i familien Campbell eller i Skotland som helhed. Okay, try it, Kino Nagari. Ken og hans datter indgår i en gennemført civiliseret og fredelig diskussion om et altafgørende emne. Og de repræsenterer nu to sider, der står nærmest lige i meningsmålingerne. He's entitled to his opinion. I don't agree. Så er der Kens bedste ven, Peter. Han kan godt få nogle mærkbare klø, men kun på Aikido-måtten. For det med folkeafstemningen foregår jo helt civiliseret. We never speak about it. Why not? Yeah, because it's probably the only thing in 25 years that we've disagreed about. So I think it's just easier to not talk about it. I'm quite disappointed with how the country is at the moment. I feel like we could do a lot better. I feel like it's a very unequal country. It's, I think, the fourth most unequal developed country in the world. I'd be disappointed that we would have turned down the opportunity to take this chance, which I think is an amazing chance. Skotland er totalt set et rigt samfund. Med rapporter peger på enorme indkomstforskelle, en kæmpe afstand mellem rige og fattige. Og skotterne, de fattige af dem, er de mest usunde mennesker i Europa med en påfaldende lav gennemsnitsalder. Det skal der laves om på i et selvstændigt Skotland. Både Peter og Jennifer er overbevist om, at landet har alt, hvad der skal til for at stå på egne ben. En solid økonomi, national identitet, sammenhold. Hvorfor så lade sig styre fra det fjerne London af folk, englænder altså, der åbenbart foretrækker liberalisme og dybe klasseskel frem for skotsk solidaritet? Better welfare system, NHS protected, no privatisations of the NHS, no Trident, no nuclear
weapons of mass destruction that cost $4 billion a year to maintain. Though it has been part of Great Britain since 1707. Meningsmålingerne pegede indtil for ganske nylig på en klar sejr til nej-siden. Sådan så nyhederne ud for bare få uger siden. Voters aren't convinced Scotland can make it on its own. Most polls suggest that 45 to 50% of Scots would rather remain part of Britain. Well, it's only the second time these two men have gone head-to-head in what has been a very long campaign. It doesn't make any sense. Så fulgte et par nervepirrende tv-debatter mellem ja- og nej-sidens ledere. You're promising all sorts of things. I want to know what Plan B is. Well, you don't have to point, Alistair. If the yes side was in the referendum, do you accept the sovereign will of the Scottish people and back a currency union? I have always said that in a referendum, you accept the outcome. Siden er ja-siden gået markant frem. Well, a recent survey suggests that the pro-independence campaign is taking the lead, with 51% of the voters saying they support the bid. I dag, 3 dage før dagen, er der nærmest tale om dødt løb. Sagen er på væggen. Men vi skal lige ud og se lidt af landet, som det drejer sig om. Skotland begynder ved Tweedfloden, The Borders, en indimellem idyllisk hobbitverden, befolket af skotter og englændere på begge sider af broen, der forbinder de to nationer. En bro, som om kort tid kan blive delt på midten af en grænselinje. Under den strømmer en fiskerig flod, som er påfældende kold her på stedet. Derfor hedder byen på nordsiden Coldstream. Coldstream er den allerførste skotske by, man kommer til, når man kommer fra England. Det er en by med masser af historie, masser af militærhistorie. Herfra kommer Coldstream Guards, et regiment, som folk med forstand på krigshistorie vil kende til. Er der ingen, der har forstand på krigshistorie, så er det Trevor, som har den her butik. Trevor lever på en måde af den dramatiske skotsk-engelske historie. Pleased to meet you, Thomas. Påvirker det den måde, han stemmer på torsdag? Really, no. I think I already have my opinions before this. Being in the United Kingdom forces for 6 years myself and served with Scots and Welsh and Irish, I'd already got an opinion on the Union. Which is? To be as a United Kingdom. And why? What would be your main argument for that? Well, we've been together for 307 years, and we've had a love-hate relationship in lots of things. I'm proud to be British. Men her i grænselandet, på nordsiden af floden, er der selvfølgelig også folk, der er mere stolte af at være skotske end britiske. De ser frem til et uafhængigt Skotland, bedste venner med England, faktisk en eller anden form for valutaunion, men altså med gratis uddannelse og sundhedsvæsen og en høj grad af økonomisk udligning. Og en betydelig del af det finansieres af store forventede olieindtægter. Sådan en er Trevors gode ven Donald, medlem af byrådet for selvstændighedspartiet Scottish National Party. Hi Donald, how are you doing? No bad at all. Good, good. Don, what do you think when if Scotland gets independence? How do you think the relationships are going to work between English and Scottish people? People already living here, perhaps? I actually think it'll be just something similar to what this is just at this moment. I don't have any worries at all about any sort of problems between Scotland and England. I see it as being just good neighbours. I mean, I'd like to hope that would always be the case, but I'm fearful of nationalism. You know, people taking it extreme. To divorce would be such a sad thing. Well, when I moved to Scotland 10, 11 years ago, my children went to school, and one of them came home and said, "Daddy, are Scotland still at war with England?" I was just, what? Nej, der er ikke krig mellem Skotland og England. Ikke sådan på krudt og kugler. Men det har der været. Igen og igen i århundrederne forud for dannelsen af det forenede kongerige, United Kingdom, for 300 år siden. Aller værst, aller blodigst lige syd for floden her, på nogle forblæste marker i det allernordligste England, få kilometer fra Trevors overskudslager. Det er præcis 501 år siden, at englænderne og skotterne mødtes her i et af de blodigste slag nogensinde på de britiske øer. Slaget ved Flodden Fields. Clive her er historiker. Clive, that battle was really a bloodbath, wasn't it? Absolutely. 14,000 men died on these fields just where we're standing.
Clive ved det bedre end de fleste. Skotter og englændere har hugget hinanden endeløst ned gennem århundrederne. Men han er, udover at være fuldblods englænder, også borderer. En indbygger i den grænsezone, der snart kan blive gennemskåret af en grænse. Would it be correct to say that there's always been like ancient hatred between these two peoples? Well, no, because at the time of Flodden, the Scottish Queen was English. She was Henry VIII's sister. So the two nations had been joined in marriage. If the Scots go independent, will we be back to a situation like that again? Living where I live, I certainly hope not. Clive bor nemlig lige ved siden af slagmarken, 5 kilometer fra grænsen til Skotland. Et dyk i tegnebogen illustrerer tydeligt, hvor vi er. English, English, Scottish, Scottish. Men hvordan er det med den der skotsk-engelske grænse ude midt på broen over Tweed? It doesn't feel like a border. But it may become a border very soon. How would you feel about that? I put it this way, I fish on the River Tweed, and to think that if I was walked to the middle of the river, that I was in a different country, that would just feel very, very odd. People here get on very well, from both sides of the border, and I think if the attitude were to harden, I think that would be a tragedy. Incidentally, what would be the name of this country if Scotland goes independent? England. No, I mean Northern Ireland, Wales, England. Well, presumably we would. Yes. You know, I hadn't really thought of that. I just don't know. That's too big a question for me. I don't know if you can help. Have you got any? Tilbage i Skotland, i Trevors overskudslager i Coldstream. Her er der også frygt og usikkerhed over for fremtiden, over ideen om at bryde den gamle union. Over hvad det betyder for privatøkonomien. So I don't think there's anything been laid out that's crystal clear on how it's really going to work out. And it's so close to the crux state, and we're still in the dark on a lot of things. Trevor og nej-siden som helhed peger på, at olien i Nordsøen måske er på vej til at løbe tør, og hvad skal et selvstændigt Skotland så leve af? Desuden er der det der med valutaen. Ja-sigerne fastholder, at et frit Skotland vil kunne fortsætte med pundet som fælles valuta med England. Også selvom regeringen i London siger, at det skal de skam ikke regne med, hvis det ender med et ja. Yeah, I think it'll be really sad if Scotland separate, because, you know, the history is that we've stood together mostly as a fighting unit, and the sacrifice, and we died under the same colour flag, and that blue would go from our Union flag, and that's a sad thing too. Even if we are independent, I actually think we'll still work together on a lot of things, you know. Well, we'll have to, won't we? Yeah. Because that's what it's always done. Yeah. God bless you. Have a good day, Donald. Aye.